So let's start with the first method, which is called inverse matrix method. So nama dia pun adalah inverse matrix kan? Therefore, we will use A inverse. And kamu boleh cari A inverse ni daripada dua method yang kamu dah belajar dalam 4.3, which are adjoint method and property. So daripada adjoint method, this is the formula to find A inverse. From the property, A inverse is 1 over K times B. So that's how you will get A inverse. Okay, so kat mana kita nak apply A inverse ni? So tadi kan kamu dah tulis dalam bentuk AX equal to B kan? So kita kena wujudkan A inverse kat dalam AX equal to B. Maksudnya kita kena darab semua ni dengan A inverse. Tapi jaga-jaga, A inverse dia mesti letak kat hujung-hujung saja. Sebelah hujung ni, ataupun sebelah hujung ni, sebelah hujung ni. Kamu tak boleh letak dia kat tengah-tengah. Kat tengah-tengah matrix yang lain. Okay? Dia mesti kat luar sahaja. And then A inverse should be beside A. So we're gonna put A inverse to the left side of A. Therefore, for B, we're gonna put A inverse to the left side of B as well. So recall balik, aim kita adalah untuk cari unknown, iaitu matrix X. So A inverse times A is I. We will get IX on the left hand side. And for the right hand side, it's just A inverse times B. Therefore, by simplifying, X is actually A inverse times B. So, kat dalam ni kamu akan nampak kata, untuk cari X, kita akan gunakan A inverse and then kita darab dengan matrix B. So, untuk inverse matrix method, Miss suka start dengan AX equal to B and then kamu rearrange sampai kamu dapat X equal to A inverse times B. Let's do example 8, question 1. A curve y equal to ax square plus bx plus c, where a, b and c are constants, passes through the points 1, -1, -2, 14 and 3, -1. So bayangkan kamu ada curve y and then dia akan lalu ketiga-tiga point tu. So dia akan lalu point yang pertama, point yang kedua dan point yang ketiga. So this means that all 3 points are on the curve y. Okay? So, kalau dia duduk dalam curve y ni, this means that you can substitute the value of the coordinates in our points here into our equation y. So, in part A, we need to obtain a system of linear equation in terms of A, B and C. Since we have 3 points, this means that when we substitute into our curve y, we're going to have 3 equations. So, let's start with the first point, 1, -1. So, nombor 1 kat sini adalah x coordinate kita. So, kita akan substitute dalam kita punya y equal to ax square plus bx plus c. Kamu substitute ke dalam x sahaja. -1 adalah kita punya y coordinate. Dan kita akan substitute ke dalam y. And we will get our first equation, which is -1 equal to a plus b plus c. Now let's do for the second coordinate, which is -2, 14. -2 is the x coordinate. 14 is the y coordinate. So substitute both coordinates into curve y. So, kalau kamu boleh simplifikan lagi kamu punya equation, contoh kamu boleh bahagi 2, sila bahagi 2. Kamu kena simplify sampai kamu dapat simplest form. But in this case, kamu dah tak boleh simplify. So, this is our second equation. And now, we will do for the third coordinate, which is 3, -1. 3 is the x coordinate. -1 is y coordinate. So, just substitute both coordinates into curve y. So, kat sini kamu dah tak boleh simplify lagi dah untuk dapat simplest form. Therefore, this is our third equation.
Okay, so soalan A, dia suruh tulis dalam bentuk system of linear equation kan? So, kamu ambil balik ketiga-tiga equation ni, kamu tulis semula, tapi kalau boleh, yang value yang hujung ni, kamu letak dia di sebelah kanan. And dapatlah kita punya system of linear equation. Let's continue with question B. Express the system of linear equations in the form of matrix equation which is AX equal to B. So, recall balik untuk AX equal to B, matrix A, dia adalah semua koefisien daripada yang sebelah kiri ni. So, let's look at the first row. The coefficients are 1, 1 and 1. So, kat sini pun kamu tulis pada row yang pertama, 1, 1 and 1. For the second row, the coefficients are 4, negative 2 and 1. So, kat sini pun kita tulis pada row yang kedua, 4, negative 2 and 1. And for the third row, the coefficients are 9, 3 and 1. So, kat sini pun kita tulis pada row yang ketiga, 9, 3 and 1. So, this is matrix A. For the second matrix, it is the matrix for unknown. So, kalau kita tengok sebelah kiri ni, kalau boleh tolong susun dulu ya. Dia mesti, susunan unknown dia mesti sama. A, B, C, A, B, C, A, B, C. Kalau dia belum susun, betul-betul macam ni, kamu wajib susun dulu. Barulah kamu keluarkan AX equal to B. So, if you look at the unknowns are A, B, C, A, B, C, A, B, C. So, kat sini pun kita tulis A, B, C. And this is matrix X. And then finally, it is equal to, okay, kita ada kan negative 1, 14 and negative 1 ni kan? This one, dia akan jadi matrix B. So, kamu akan letak negative 1, 14 and negative 1 here. So, this is matrix B. And that's how you get the matrix equation which is AX equal to B.